Hi guys, in this video we're going to discuss about the top jobs in Java. సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు. సో జావా ఫుల్ స్టాక్ మీద జాబ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి దాని గురించిన అప్డేట్ ఇది. అండ్ ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కసారి మీరు జావా నేర్చుకున్నారంటే ఎంటర్ లైఫ్ మీరు అదే కోర్సు అదే డొమైన్ తో మీరు బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ ఊరుకోరికే డొమైన్ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మారాలనుకున్నా మీరు ఈజీగా నేర్చుకొని ముందుకెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి జావా మీద ఉద్యోగాలు సో 3 lakhs to 5 lakhs క్యాన్వాస్ ఫెసిలిటీస్ లో ఉంది. అండ్ సర్వ్లెట్, స్ప్రింగ్, హైబర్నెట్, జేడీబీసీ, రెస్ట్ అండ్ సోప్, వెబ్ సర్వీసెస్, డేటా స్ట్రక్చర్, యాంగులర్, jQuery, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టామ్ కట్, లైనెక్స్, మావెన్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ అయితే ఉంది. అండ్ అండ్ ఆల్సో శాంట్ ఎస్యూ ఇన్నోవేషన్స్ 0 to 1 year 3 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంది. అండ్ 2019 వాళ్ళు కూడా ఫ్రెషర్ గా, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్రెషర్ గా అవకాశం తెచ్చుకోవడానికి జావా అనేది బెస్ట్ అని. అండ్ స్మార్క్ లేజర్ ఆటోమేషన్ 0 to 5 years ఉంది. ఇది కూడా 1,50,000 6,50,000 దాకా ఉంది. అండ్ విరించి టెక్నాలజీస్ వచ్చేసి 2 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు ఉంది. అండ్ యూ కెన్ సీ దర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ స్కిల్ సెట్స్ ఏమేమి కావాలి అనేది యూ కెన్ సీ దేర్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఇండియన్ మెష్ 1 to 2 years ఉంది. సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి యూ కెన్ సీ హియర్. అండ్ దెన్ న్యూజన్ 1 to 4 years ఉంది. సో ఈ న్యూజన్ కంపెనీలో ఇది వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అండ్ ఆల్వేస్ ఒకటి ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఉద్యోగం ఎలా తెచ్చుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మనం కంటిన్యూస్గా ఏంటి అంటే ఫోకస్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా మనం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ గ్లోబల్ సొల్యూషన్స్ 1 to 5 years ఉంది. బ్లింక్ అండ్ హైర్ రిక్రూట్మెంట్ సొల్యూషన్ 1 to 3 years ఉంది. అండ్ కుకల్కన్ మ్యాన్ పవర్ 1 to 3 years ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రేక్రూట్ 1 to 2 years ఉంది. అండ్ ఇది కూడా మనము ఇది ఒకసారి చూడొచ్చు. సో ఓవరాల్ గా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఏ జాబ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ గో విత్ జావా ఫుల్ స్టాక్. అదైతే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది. అది ఒకసారి ఆలోచించండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ టు యూ టు రీచ్ యువర్ గోల్. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్ ఉన్నాయి, ఆబ్వియస్లీ ఉన్నాయి. ఫ్రెష్ గా జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి జావా ఎందుకు అనేది ప్రతిసారి జాబ్ అప్డేట్స్ ఇచ్చాము మీకు అర్థమవుతూనే ఉంది. అండ్ 17-18 వాళ్ళు కూడా ఫ్రెష్ గా తీసుకుంటారు జావాలో. సో ఇది ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసి దాంతో మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్న్షిప్ లా చేసి. అండ్ ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి గైస్ డెఫినెట్లీ. అండ్ మనము ఈ జావా పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ ని కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నాము. అప్ఫ్రంట్ ఫీ అనేది తగ్గిద్దామని ప్లాన్ లో ఉన్నాము. అండ్ డిస్కౌంట్ యాక్చువల్లీ. సో దాని గురించి నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా ఐ విల్ మేక్ 1 more వీడియో అబౌట్ దట్. ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ రాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్ CYC గైడెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ జాబ్ ఓరియెంటెడ్ కోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ.